Oh, okay. So chapter 7, adaptations of plants in different habitat. So plant classification based on habitat. So there are many types of classification. Kita boleh mengelaskan tumbuhan berdasarkan banyak jenis classification. One of the classification would be based on habitats. Okay, kita boleh mengelaskan tumbuhan berdasarkan habitat. Okay, so there are 4 types of habitats that we're going to discuss in this chapter. Okay, adaptations of plants in different habitats. So we have mesophytes, hydrophytes, halophytes, and also xerophytes. Okay, kita tengok. This one is, you can refer this in your textbook. Okay, so halophytes are plants that live in swampy habitats at the river mouth, the meeting point of fresh water and the sea water. So tempat pertemuan antara sungai dengan laut. So you know lah, laut contain salt. Fresh water, air tawar lah, meaning that tak ada salt. So tempat pertemuan antara fresh water river lah dengan sea water, we call that area as the swampy area. Kalau dalam bahasa kawasan payak lah, okay, kawasan payak. This swampy area is rich in salt content, so mempunyai kandungan garam yang tinggi. So example of tumbuhan plants that live at that area would be mangrove tree. Okay, now we look at hydrophytes. Hydro comes from the word air, water. Okay, means that the plants that live in aquatic habitats, either on the water surface or submerged in the water. So maksudnya, tumbuhan yang hidup dekat air sama ada berada di permukaan macam floating plant ataupun tumbuhan yang tenggelam, the one that at the bottom of the sea. Okay, so we have examples of lotus in floating plant and Elodea species. Okay, that one is hydrophytes. Kalau mesophytes, mesophytes is very common sebab kita tengok every day in our lives. Plant that live in a habitat that is not too dry and not too wet. Macam bukanlah macam padi. Padi is kawasan wet area. So padi is not mesophytes. Dia macam tumbuhan darat lah, tumbuhan darat yang biasa kita tengok lah, macam pokok durian, pokok mango. Most plants are mesophytes, contohnya mango, hibiscus, rubber tree, durian, and so on. And then we have xerophytes. Xerophytes is plants that live in habitat that is hot and dry. This one macam kawasan padang pasir. We able to see plant as cactus and kurma. Okay, let's look at mesophytes dahulu. So mesophytes are terrestrial plants which are neither adapted to particularly dry nor wet environments. They make up the largest ecological group of terrestrial plants and usually grow under moderate to hot humid. Dia tak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu macam banjir sepanjang masa. Okay, macam tropical, macam kita ni lah, tropical climate. They usually broad, flat green leaves. So they are broad. Kalau kita tengok tumbuhan darat, dia punya daun semuanya macam buruknya, macam rupa timun pula. Okay, macam ni. They are broad, flat, tidak tebal. Okay, they are flat. Bukannya nipis, kecil-kecil macam ni. Okay, green and has fibrous root system to absorb water. Ability to develop perinating organs such as corms, rhizome, bulbs. Okay, macam ubi-ubi kayu, macam bawang. Ada bulbs ni contoh adalah bawang lah. Rhizome ni adalah contoh macam ubi-ubi kayu. Halia, lengkuas, something like that. So kita tak jumpa tumbuhan macam halia, okay, macam ginger, lengkuas di kawasan air. Okay, pernahkah you guys jumpa halia laut? Tak ada kan? Okay. So the one that produce bulb macam bawang-bawang, okay, ubi-ubi, selalunya tumbuhan darat, mesophyte. Okay, so we have discussed on mesophyte. Mesophyte ni macam selalu kita sentuh since chapter 1 lagi, okay, tumbuhan darat. So we're not going to discuss in detail on mesophytes. But today I will focus on halophytes for today. Okay, mangrove tree. Okay, what is this? Jap. Gambar apa tu? Oh, belum lagi halophytes, saya punya slide salah. Okay, never mind. This one just want to show you mesophytes. Okay, dahulu saya pernah suruh you guys to draw cross sections of a leaf. Kan atas ni selalunya adalah
cuticle, and then dekat bawah ni ialah palisade mesophyll cell, and then kita ada spongy mesophyll cell, and then we have lower epidermis with guard cell, and then we have lower epidermis, and then we have xylem and phloem dekat sebelah sini. So this one I always ask you guys to draw, kan? Okay, that one examples of mesophytes leaf. Okay, xylem, where's the xylem? Okay, this is the xylem, and this is the phloem. On the top here is the cuticle, upper epidermis, and then where's the guard cell? Okay. Okay, so adaptations of plant for mesophytes, waxy. There are waxy, bahagian daun dia. Okay, not necessary pada petal, tapi bahagian daun. High chloroplast, memang banyak chloroplast pun. Okay, if you look at the sini kan banyak palisade mesophyll cell. This is palisade mesophyll cell. This is the spongy mesophyll cell. So penuh dengan chloroplast. Okay, high density with chloroplast. More stomata at lower epidermis. Dekat bawah paling banyak stomata. Okay, bawah ni, bagian bahawan daun ni yang penuh dengan stomata. And then penuh dengan leaf veins. Okay, now baru kita masuk helophytes. Okay, sepatutnya tadi I show you guys slide. Where's the slide just now? Okay, helophytes. Okay, now we discuss on helophytes. Saya punya slide ni tak tentu arah. Okay, so helophytes is where the tumbuhan live in the swampy habitat. River mouth, the meeting point of fresh water and also seawater, salt-rich content area, low oxygen, exposed to high light intensity. So kawasan tepi laut kan, biasalah tepi laut ni memang of course lah banyak garam, banyak air bertakung. So disebabkan air bertakung, kalau air bertakung means it means that it contain very low oxygen. Okay, dia tak macam air sungai, okay, river, the fresh water very high content in oxygen sebab dia mengalir, water ni mengalir. Selagi air tu masih mengalir, means that the content of oxygen is high. Tapi kalau air bertakung, it contain low oxygen. So always remember low oxygen is a problem because, okay, kita dah pernah belajar, tumbuhan also undergo respiration and also photosynthesis. However, hanya bahagian daun sahaja yang boleh mengalami photosynthesis. The rest of the plant macam root, bahagian stem, bahagian daun juga, they all undergo respiration, means that they require oxygen. Okay, bahagian akar, the root, bahagian stem, and also the leaf require oxygen for respiration. So, kandungan oksigen yang rendah adalah satu problem untuk certain tumbuhan. And then exposed to high light intensity. So when we mention exposed to high light intensity, maksudnya kehilangan air pada tumbuhan yang pokok ni senang, mudah untuk kehilangan air. Malah macam itu orang lah diam tepi laut. Okay, panas, mesti dah sentiasa haus nak. Okay, so bukan semua tumbuhan boleh hidup di kawasan tepi laut because cepat untuk rasa haus. Means that kehilangan air itu sangat cepat. Okay, so let's look at the leaf of helophytes. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, daun adalah agak tebal berbanding dengan daun pokok durian, pokok yang lain, pokok yang hidup, yang pokok mesophyte, dia punya daun agak nipis daripada tumbuhan swampy tadi, helophyte. Okay, so kita tengok perbezaan antara dua inilah. Okay, they are more thicker because you guys, seperti saya mention tadi, tumbuhan helophyte ni hidup tepi laut, so it is very hot. So very hot, senang untuk kehilangan air. So they need to be very thick. Okay, thick cuticle, sunken stomata to reduce transpiration. So stomata tidak begitu exposed, tidak begitu kelihatan sangat untuk tumbuhan helophyte. Kalau mesophyte mungkin you guys boleh observe dengan senang under microscope. Okay, kalau mesophyte. Tapi untuk helophyte, okay, tumbuhan swampy ini memang susah sikit untuk tengok stomata because it's sunken, macam tenggelam. And then we have hydatodes. Hydatodes adalah lubang-lubang pada daun. Hydatodes is a pore. It's actually pore that located at the bottom of the leaf. Okay, dekat bawah daun ni, okay, if you guys belek lah bawah daun, saya pun tak dapat nak bagi contoh. Because kita pun PKP, tak boleh keluar daripada rumah.
I cannot show you guys the example of the leaf. Bawah daun mempunyai lubang-lubang yang halus, you guys tak boleh nampak. We call it as hydatodes. Hydatodes ni adalah untuk menyingkirkan garam berlebihan. So here you can see that gambar daun ni, tengok this one is gambar salt, garam yang dikeluarkan daripada daun melalui hydatodes. So hydatodes is a pore at the bottom of the leaf that responsible to eliminate excess salt. Old leaf, okay, daun yang sudah tua, stores salt and fall off when the concentration of salt stored is too high. Like I mentioned, kawasan laut ni kan high in salt. So kalau terlalu banyak salt, cara untuk membuang adalah melalui hydatodes ataupun kalau terlalu banyak daun yang tua tersebut akan jatuh. So bila daun tua jatuh, it will carry the excess salt together. Okay, so mana boleh kita nampak this daun? Okay, I don't know, bila dah habis PKP later, you guys can go to, apa nama tempat yang, ya Allah, tamat dah saya keluar tu. Satu Bong kah? Buntal. Buntal. Do you know Buntal Esplanade? Okay, pergi Buntal kat kawasan Satu Bong, sebelum Satu Bong ya, okay, Buntal. Nakkah ada macam taman rekreasi baru dulu lah, kira baru lah saya anggap a few years back. Okay, dekat situ tepi-tepinya, dekat tepi orang berjalan-jalan, bersia-sia ya, dekat Buntal Esplanade, you will see pokok-pokok, banyak swamp pokok, mangrove tree, just next to the jambatan, just next to the jambatan ni kah, bridge kah, tempat orang bersia-sia ya. You guys boleh nampak daunnya dekat saya, just cabut saja, you will see that the thick cuticle of the mangrove tree. Okay, yang senang sekali dapat ditangga, dapat dipegang. Asalkannya ada tepi-tepi laut lah. Saya rasa saya pun sikit pasti sama ada telagai, ada sih. Sebab saya tu jarang pergi telagai. Tapi ada kat Buntal, yes. Macam boleh dicapai oleh tangan lah. Okay, kalau kita orang berjalan dekat Buntal Esplanade. Okay, here you can see that the garam, excess garam, salt that been released through hydatodes. Okay. Now look at the root. Tenaga bahagian akar pula. Akar dekat bahagian mangrove tu, okay, exists in various shapes and sizes to support for the plants to continue living in the soft muddy soils, prevent from being uprooted due to strong wind. Okay, tahulah tepi laut tu kan, bila tepi laut, they are exposed to strong wind. Okay, tepi laut tu memang biasa terkena dengan risikonya adalah strong wind, angin yang kuat. So bukan sebarang pokok boleh tinggal dekat kawasan tu. So kalau pokok durian ditanam di tepi laut ya, bila terkena strong wind lalu matilah anak pokok durian, anak mango kah. So that is why pokok yang hidup di kawasan tepi laut tu, swampy area tu, bukan calang-calang tumbuhan. Yang mestilah akar yang kuat. Si boleh pokok durian, si boleh bunga ros, si boleh bunga-bunga lain. So tumbuhan mesophyte is not suitable to live at this swampy area because they're exposed to a strong wind. So easier for them to being uprooted. Maksudnya tertanggal kah? Ditarik oleh angin macam ni lah. Okay. So they have strong root, okay, pokok halophytes tu ada strong roots that prevent them from being uprooted due to strong wind. And also kawasan tu tanahnya bukan tanah keras. So tanahnya macam soft muddy soil. Kalau tumbuhan lain kan, kalau tumbuhan mesophyte kena angin kuat lalu tercabut. So that is why tumbuhan swampy tu they're able to live in the soft muddy soil. They're able to prevent being uprooted by the strong wind. And they also have breeding roots called pneumatophore. This one, jangan sebut dalam hati tu gede-gede tersebut. Pneumatophore, the silent T. Okay, sebut bersama-sama. Kak Tok saya nanya Tok orang soalan. It's like I'm asking you guys how to pronounce it. Okay, it grow vertically. I will show you guys examples of the pneumatophore later on. It has many pores ataupun nama lain pore ya, bukan bukan stomata. This is lenticel for gas exchange. Lenticel beza lenticel dengan guard cell. Stomata. Guard cell tu
Stomata tu dikawal oleh guard cell. Kalau stomata, jangan confuse lenticel dengan stomata. Stomata been controlled by the guard cell. Buka tutup, buka tutup. Lenticel tu saya ada orang yang kontrolnya. It's for gas exchange. Just like stomata juga fungsinya, tapi untuk lain sikit lah. Higher salinity cell set of the roots, they have, okay, maksud dekat situ adalah akarnya. Okay, untuk saya lukis akar. Okay. Kalau tumbuhan mesophytes, akar sidat tu mempunyai kandungan garam yang rendah kalau mesophytes. But if they are halophytes, kalau tumbuhan mangrove tu, kandungan garam di dalam akar adalah tinggi. Okay, I repeat again. The content of the salt in the root of halophytes, they are higher. Agak tinggi, hypertonic. Tinggi daripada air laut. Masin-masin air laut, okay, dengar, masin-masin air laut, masin lagi akar pokok halophytes. So meaning that the content of the salt in the halophyte root is higher compared to the laut, compared to the content of the salt in the sea. Okay, that's the meaning by higher salinity salt of the roots. Water diffuses into the cell set along with mineral salts. Okay, so all disebabkan kandungan akar, tu saya lukis sikit balik akarnya. Jadi sebabkan kandungan akarnya tu mempunyai salt yang tinggi. So salt yang tinggi maksudnya they are hypertonic to the seawater. Faham sih maksud bila saya madah the root is hypertonic to the seawater. So meaning that kandungan salt dalam root adalah lebih tinggi daripada air laut, menyebabkan water from the laut to diffuse into the root via osmosis. Remember, water move from high concentration of water to a low concentration of water. Atau yang masukkan explanation yang last kali, water diffuses into the cell set. Kalau kita berbeza, mungkin kita tak berenang dekat air laut. If we are the one that swimming in the air laut. Untuk kita, nampak sih saya lukis, saya nampak okey lah. Awak berenang ke air laut. You are hypotonic. Kandungan garam dalam badan awak adalah rendah, menyebabkan air tend to keluar from your body. Same goes to the pokok durian. Kalau pokok durian ditanam dekat tepi laut, air mudah keluar daripada pokok ya, lalu kering kontang pokok ya, sebab pokok tu hypo. Air laut pula adalah hyper, tapi terbaliklah untuk halophyte. For halophyte, tumbuhan mangrove tu terbalik. Dalam akarnya tinggi garam, maksudnya kandungan garam dalam badannya adalah lebih tinggi daripada air laut. Okay, something like that lah. So water diffuses into the cell set. Okay, itu adalah contoh akar. Gambar kedua tu adalah gambar akar yang tepi laut lah, mangrove. Okay, ataupun contoh akar yang kita boleh tengok dekat area Buntal lah, Buntal Esplanade. Okay. Okay, this one shows you the breeding root. Nak timbul-timbul tak? That one is pneumatophore. This one is the pneumatophore. Akar dekat swampy area tu, nya macam pandai terkeluar, macam ikan sesak nafas. Macam ikan kan bilanya sesak nafas dalam lautnya akan keluar daripada permukaan kan, yang akan keluar ke permukaan air to inhale air. Same goes to this akar. Akar tu seperti saya madah tadi, air kat kawasan air laut tu adalah air bertakung. Air yang bertakung mempunyai kandungan oksigen yang rendah. Okay, stagnant water has lower content of oxygen. Therefore, the root need to be macam not to say floating lah, expose themselves out so that they can obtain air ataupun oxygen from outside, not from the water. Okay, macam tok lah rupa akar tak? Okay, tok akar mangrove. Kesannya ada, macam ya, nya pun akar. So lepas ya, setiap akar tu ada lubang hidung. So that lubang hidung we call it as pneumatophore. Ada lubang. So tu pun contoh lain. So nya ada akar yang panjang. Mangrove tu ada akar yang panjang and then ada cabang-cabang. Akar cabang-cabang tu semua keluar ke udara sebab nak ambil oksigen. Air di kawasan ini adalah air bertakung. So it contain less oxygen. So again, siapa nama lubang itu tadi? Namanya adalah pneumatophore. Apa fungsinya?
to breathe. Bukan to breathe lah, to obtain oxygen. Okay, it is a breathing root. Toklah contoh pneumatophore. Entah siapa pun akar tok. Mungkin kepunyaan pokok yang pertama tok. Kemungkinan akar tok belongs to pokok yang kedua. Okay, so maksudnya akar dekat bawah yang nang mengalir lah, bercabang panjang. Okay, bercabang panjang. Bagi contoh saya beri tunjuk kita orang pneumatophore. Tok, tok dah macam saya beri tunjuk tok ni pneumatophore lah tok, yang panjang panjang akar tok ininya boleh muncul on the surface. Okay, tok semua pneumatophore tok. Nya ikut jenis. Ada negara lain pneumatophore-nya sebesar tok. Okay, macam saya pernah pergi nangga tok dekat Buntal, besar gila pokok tok. Mungkin tok contoh pneumatophore kat luar negara. Yang pernah saya nampak kecil-kecil macam tok je yang saya nampak dekat area Buntal. Okay, tok adalah contoh gambar pneumatophore. Ni lagi pneumatophore tok. This one lah pneumatophore. Ni ada lenticel juga. Okay. Okay, so apa ciri-ciri halophyte dari segi leaf-nya tadi? Tolong hafal. Ini ada thick cuticle. It has sunken stomata to reduce transpiration. Remember, they are exposed to higher light intensity, so they need to reduce the loss of the water. Ini nak mengurangkan kehilangan air, so the stomata need to be sunken. It has hydathodes, lubang-lubang pada daun, to buang excess salt. Okay, apa lagi? Dari segi rootnya pula, rootnya ada pneumatophore. Remember that, has pneumatophore to breathe so that it can obtain oxygen because that area is stagnant water, which means that it contains low oxygen. And then one more thing about the root has high salt content compared to the seawater itself. And water tend to diffuse into the root. Air daripada laut tend to diffuse into the root. Okay, sepatutnya saya explain tok juga tadi lah. Apa antara masalah? Kalau soalan keluar contoh lah. Kenapa durian boleh hidup kat tepi laut? Why durian tree, mango tree cannot live at seashore? Apa masalah dekat sia? Okay. Yang pertama, kawasan tepi laut tok soft muddy soil. And they are exposed to strong coastal wind. So mudahlah sidak untuk uprooted, macam tertanggal daripada tanah. Dicabut dari tanah. So easier for kalau pokok durian lah, easier for them to be tucked off by the strong coastal wind. And also the root, they have weak root, so they are able to give support at the muddy soil. Tapi tumbuhan halophyte, tumbuhan mangrove tadi berjaya untuk hidup dekat situ sebab ciri-ciri akar sidak yang strong. Okay, they have strong root. Okay, one more thing, problem dekat sia, pokok-pokok dekat area exposed to high light intensity. So when they exposed to high light intensity, mudah untuk air terkeluar. So that is why nya pun daun tok thick. Apa lagi? Tumbuhan halophyte daunnya thick, nya ada sunken stomata. Apa gitu? Untuk untuk mengurangkan kehilangan air tadi thick stomata, thick leaf, sunken stomata. Waterlogged condition means that kurang oksigen. So bila kurang oksigen macam ni caranya untuk mengatasi masalah tu. Okay, there has pneumatophore. Tok cara, meaning that apa yang saya explain kat situ adalah how do halophyte solve the problem. Okay, tumbuhan halophyte ada pneumatophore, breathing root, which enable them to get more oxygen at the stagnant area. Kawasan tu kan tadi air bertapuk. And then kawasan laut tu kan selalu banyak garam. So how do this plant halophyte tu berjaya untuk hidup dekat sia? Okay, the first thing is they has hydathodes. Daunnya kan ada hydathodes, so they can remove excess salt. Apa lagi? Ni ada olive akan jatuh, will fall, bringing the excess salt. And yang ketiga, it has high, the cell sap is hypertonic. Cell sap tu maksudnya kandungan akar ya tadi. Okay, the root cell sap is hypertonic, means that it contain higher salt content. And yang kelima, the seed which fall onto the ground will die. Okay, tu masalah atau saya explain kelak. Okay,
So far, kita just discuss on the leaf and the root. Is it? Adakah? Perlukah saya explain on the seed? Okay. Let me double confirm. Okay. Untuk chapter 8. Chapter 8 apa? Chapter 7 kita tahu. Okay, I pause. Sekejap. I need to pause this. Need to pause. Okay. So viviparity no need. We just have to discuss on on the leaf, adaptive features of halophytes, bagian leaves, and also roots only. Hydrophytes, katok lah. So I stopped all of the halophytes.